Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes, nakama K, man. You know, right before we get into our story of the day, we must do what we gotta do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Oh yes, and this day is none other than Billy Mandela, man. Wapi makofi ya Billy, wewe? Hey. That's a great man named after another great man. Shukran sana Billy mazee, we see you. God bless you. Anybody else mwenye ameingia kwa site akafanya mambo yake hapo mazee, asante sana. Nyinyi ndio mnatukipa float hapa. Kama hujaingia pale, mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia hapo, shika mambo yako safi and rock it with pride. Sawa down. Na kuna new stuff imeingia hapo. Check it out. Haya, wangwana, leo nataka niwachapie story ya mrembo mmoja ambaye maisha yake ilibadilika one afternoon wakati alikuwa on her way back home, I think from work if I'm not wrong. Na akiwa kwa her daily commute ndani ya matatu, in comes this gentleman. Mpiga luku yake safi, very neat, very clean. Hiyo ni Bluetooth device ya nani? So as mrembo wetu mazee ako on her commute akielekea nyumbani ndani ya matatu, in comes this gentleman mazee. Yani jamaa ako sawa, very neat, ampiga luku yake safi, kama marashi kwa mbali. Msichana wetu akamwangalia akashindwa, nani huyu ameiva hivi? Hatari sana, some very neat dreadlocks. Akakaa, unajua yani mtu ashaingia kwa matatu mazee, una cross fingers tu, si akuje akae hapa, si akuje tu akae hapa. Na si ati kuna kitu utamwambia, but unataka tu yani akuwe tu hapa karibu na wewe. Yani uswim tu ndani ya hiyo aura. Oh my God, hatari. Na Mungu ni nani? Aliwacha hizo viti zote and he came and sat right next to her. Dem alikuwa nasikia usingizi deadly juu ilikuwa ni masaa ya jioni, ametoka hustle, amechoka, lakini ile kuchangamka, alichangamka after mtu waingia hapo. Ungefikiria ndio amezaliwa, ndio ameamka saa hiyo. Hatari. So jamaa kaingia kaketi hapo, na ni boy hatari mazee, si mtu wa kulalia masikio. Akanotice hapa kuna kidosho hapa kama unajua small talk nini kidogo tu jokes tunarushwa pale. Demana. Hakuna kitu waga inachekesha msichana kama jokes mbaya za mtu anapenda. Unaweza kuwa na mabore deadly, lakini juu amekutambua, naisha huko mbaya. Anaweza kujengea ego mbaya. So wakaongea nini, then as the guy alikuwa anaenda kushuka juu, yeye alikuwa anashuka stage before mrembo, akampiga namba hapo, akamwambia mtu yangu ukiboeka just holla at your boy. Yeah. Na jamaa akashuka. Wodema kufikiria kitu kingine the rest of the night. Alikuwa ndani box. Since walikuwa wame-exchange contacts, na wasichana wanakuaga na hii upuzi ya hataki kuonekana yeye ndio wa kwanza kuongea, na unataka you want, lakini hutaki kuonekana ati mimi ndio nichukue simu wa kwanza nimvute. Asipo wacha ikae. Jamani, kama alichukua hiyo cue, the following day karusha ujumbe hapo, hey beautiful, uko salama? Dem alikuwa huko manzee, na melt tu huko. Message kama hizo zikikupata, kama ndio ulikuwa unaenda kuoga, utakatika hapo kwa bafu 40 minutes. Kidogo wakabonga nini, akamwambia in fact juu nimeona tunatoka job around the same time, nitakungojea pale kwa stage, utanipata hapo, tuendanishe mtaa pamoja. Hata kazi sidhani ilifanyika hiyo siku. Nothing. Jioni kafika, wakakutana, wakaenda mtaa pamoja kama kawa, story nini. Wakakama waka-agree hata tukutanage sasa. Si lazima ikuwe tu ni time ya job, hapana. Tunakutana, tunaenda ka date nini. Na wakakutana, wakaenda madate, na the guy was very open na yeye. Akamwambia mtu yangu, hata sitakudanganya. Hivi vile uaga na unaniona nikiingia mashughuli nini narudi, si ati nakuaga na shughuli. Maze niko majob hunting bado. So na hope tu mambo itajipa. Pale mtaa mambo haikuniendea poa sana. The guy alikuwa ametoka kwa family ya girls, na yeye ndio boy peke yake. I think there were 4 in total. The only boy, the rest walikuwa girls. And the girls were very sharp.
still are very sharp. So engineer hapa, daktari pale, sijui huyu anapiga shughuli gani. Yeye not so much ikifika ni story ya books. Wasn't book smart, lakini streets ni deadly. Ni wale wase tu ataingia tu mjini, lakini aunganishe tu vitu hapa na pale na atarudi home na kitu. Haezi lala njaa hii town, iko tu ndani yake, it's innate, iko ndani yake. So hiyo ndio skill alikuwa na survive nayo town. But una need kitu at least sustainable, unajua. Number 2, he needed to prove his parents wrong, especially his father. Jua mademu anaua kuua, yeye budake anashindwa, hii ngirimiti imetoka wapi? Hizi si jeans zangu. Hii mpaka inafanya hata karibu anze kukosana na bibi yake hapa. Mtoto ni wangu kweli, because wangu ni hawa. Wao unaona vile wana perform. Hii ni nini? Darasa imemshinda, ana kazi. So budake alikuwa anamkalia mbaya. So the guy akajiambia, wacha nikwambie, if it's the last thing I'll do, mzee lazima atanitii. I must make it in this life. Liwe liwalo. So hizi ndio story udem anakam kudiscover as they are going on this nice cute dates. Jamaa anamfungukia, anamwambia ukweli. Na hiyo ni kitu kingine by the way watu wanafaa tu. Usipatie mtu expectations hakuna. Mwekee kila kitu kwa meza. Mwambie at the moment kitu naleta ni urembo. Sina kazi. Yeah. Ukisikia iwezi, niambie tu mapema. Kitu najua ni njaa tuwezi lala. Lakini bado naendelea kungangana. I think the girl alipenda huyo jamaa juu ya hiyo. Kabisa kamwambia, you know what babe, liwe liwalo. We will make it. Lazima tutapambana mpaka iweze. Na wakaingia kwa relationship yao mufti sana maridadi. But deep down, unaona kuna hizi wounds kijana ako nazo za kutoka nyumbani. Hizo wounds zinamchachia. Nimekuona mtu yangu, acha tuikate. But even though msichana wake hapa amemreassure kila kitu itakuwa sawa, wako in it for the long haul, ride or die, bado mazee boy wetu wounds zilikuwa zinamsumbua jo. Hapana, mzee amenitukana maisha yangu yote bana. Hapana, lazima nitafute njia, liwe liwalo. One time mazee jioni amekama ametembelea Mresh, akamwambia mtu yangu, the way the world is cooked mimi bila makaratasi nini naweza pata shida sana hapa nje, na nimeona the only way naweza pata do nini kienda mahali hiyo do iko niichukue. Dema kashindwa, utaenda uichukue wapi? Akamwambia, watu wako hapa nje wako na ganji kibao. In fact, you will be shocked to learn that kuna wasa wako na so much money, they have no idea what to do with it. Na sisi tuko hapa tunatafuta the same money because tuko na matumizi ya hiyo pesa. Situsaidia hao watu kutumia hii pesa. Ukitembea hii Parklands hii, Wahindi wamejaa hapo na pesa kweli kweli. Hao tukiwatembelea tu vizuri, mtu yangu tumepona. Hivyo ndio tunataka kuondokea shida. Hii block tunaitoka by force. Dema akamwambia, mtu yangu, nilisema mimi ni ride or die na kwa maana wewe mpaka mwisho, lakini hiyo direction unataka kuenda, hiyo nitakwambia tu mapema. Hiyo nayo siko. Enda fikiria kama na plan nyingine ukuje uniambie. Mambo ya ugondi nini? Count me out. Na hiyo itafanya tukosane sana. Wacha tunikwambie mapema. Jamaa akamwambia, wacha nikwambie mtu yangu, hatutakula shida hii town na niko na akili na mikono. No. It will not happen. Not on my watch. Lazima make it. Wacha nikwambie, it is happening. And the sooner you jump on board, the better. Because, baby, it is happening. Dema akamwambia, in fact, toka tu uende. Juu sasa siko sure nataka kukuona tena. Na jamaa akatoka akaishia. Akiwa huko mtaa after siku moja mbili anavutia demu yake, dema shiki. Because hii direction umeanza kwenda wewe, sitaki kuku associated na wewe. So mjamaa akanyamaza. Hakupigia mrembo. What he proceeded to do
is to assemble a small Avengers squad ya watu 4. Yeye and 3 other guys. Na wakakaa chini, wakapanga mikakati. Wakaamua sasa, kuna mtu naonaga akifanyia muhindi kazi. Huyu mtu tukimweka karibu, atatupanga. Mko tayari? Tuko tayari. Bas. Itabidi huyu mtu, for this particular project, akuwe our 5th guy. Sawa sawa? Na tutakuwaga nao watu sana. So kwa kila project, tukipata mtu wa ndani, yeye ndio atakuwaga our 5th guy. Akaambiwa sawa, wewe fanya nini? Panga mikakati. So our guy akaenda akareach out kwa this guy mwenye anafanyia muhindi kazi. Akambefriend. And kama kuna virtue huu jamaa wetu amebarikiwa nayo ni patience. Umse ana patience nyingine wazimu. For weeks ilikuwa tu ni kukatia huu jamaa mwingine, kumuingizaga tu box. They became so close yani mpaka sasa jamaa wa ndani angeza mwambia ma secrets za huko ndani. Akakama kamchanua, wewe si unajua most of our wase hawatakangi mambo ya tax. Si unajua hiyo mambo wewe. So kama hutaki kulipa tax, busy yako unaifanyaga aje? In cash. So on Fridays jamaa ile cash yote ameokota kutoka Monday ndio waga naipeleka bank. Na hiyo toka hapo kitu masaa 8 saa 9 ndio by the time bank inafungwa saa 10 already ako ndani na siku imeenda at least ameokota za hiyo siku. Naona akitoka saa 9 ameokota za hiyo siku as opposed to kwenda asubuhi saa 4 alafu do ingine iendelee kuingia the rest of Friday. Hapana, anaokota gado ya Friday until hapo kitu kama saa 9 ndio anatoka na yote anaenda nayo wapi? Bankiko. Oh, this is good information. Very nice. Jamaa wetu akaiweka chini. So ikakuwa sawa, wewe umetusaidia sana, wewe ndio mtu wetu. Hii ganji kitoka uko ndani. Sawa. Next order of business ni kupiga kitu inaitagwa stakeouts. Sasa hapo ni kuandama muhindi. Alikuwa anaamka asubuhi on Monday, anatoka home, anaenda, anafika pale maskani ya muhindi, anabangaiza hapo. Anafuata huo muhindi the whole day. Yani pikipiki zimekuja kurahisisha kazi hii town mbaya sana. Muhindi akiingia tu hivi, ako naye hapa kwa hapa. Sijui saa 3, saa 4, saa 5 muhindi anatoka, anadandia bike. Fuata huo muhindi re. Muhindi anapiga lap zake nini. So akaona for like a whole 3 weeks alikuwa na itinerary ya muhindi deadly. Na muhindi kumbe ni mtu anafuata routine deadly. Yani at any given time ukiulizwa huyu ako wapi, akiangalia tu ile routine anaweza kuambia sasa ni Thursday saa 8 ako XYZ. Juu Thursday saa 8 muhindi yuendaga place fulani. Alikuwa na routine fulani. Na wakadiscover wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3 on Fridays jamaa yutoka na ka bag, a small duffel bag. Anatoka, anaingia kwa gari, anaiseti kwa kiti ya passenger, anawasha ndai na anatoka. Wanamfuata, wanaenda mpaka kwa bank. Wanaona jamaa akishuka, anaingia na bag wapi? Bank. So wakajua ni ukweli. On Friday saa 9 ni siku ya kubeba ganji. Sasa Friday ya 4 wakakuja wamejipanga fiti. Washajua ratiba yote ya muhindi, kila kitu safi. So kama wakajiposition vizuri karibu na gari ya muhindi re. Muhindi akatoka kwa ofisi na bag, tekengori ndio akam, akavuka barabara akaenda mali amepark ndai pale. Akaenda akafungua mlango. Ukifungua mlango, kuna setting usipoweka inamaanisha milango zote zinafunguka. Siku hizi watu wamejanjaruka, kuna ka setting ukiweka kwa gari ufungue mlango inafunguka tu yako pekee ya driver. Hizi zingine hazifunguki. Hiyo time ni kama either gari yake iko na hiyo technology ama hidden hakuwa anajua. So alikama kafungua mlango yake. Of course the other 3 doors zilikuwa open. As soon as aliingia tu ndani akafunga mlango, all the other 3 wakaingia. Mmoja mbele, 2 nyuma, na wakamwekea chuma kwa mgongo. Wewe utataka kujua kama ni bunduki ama si bunduki? Hiyo hauwezi taka kujua. As long as umesikia chuma baridi hapa, you cooperate. Akaambiwa sasa mtu yangu toka hapa, ndio isilete noma. Tutoke tuende mahali watu hawakujui sana. Muhindi akakooperate kabisa, akatoa vijana vizuri, wakaenda wakashika barabara mahali, na wakati walifeel sasa tuko place aina wase, akaambiwa weka ndai kando. Akaweka ndai kando fiti, wale majamaa 3 wakashuka, wakatoka na bag na wakamshukuru sana na wakamwambia abarikiwe. Hiyo haso aendelee na asichoke sababu ya wizi. No. Kuibiwa siku moja isifanye uchoke na kazi. Wewe endelea. Tunakutegemea sana.
please. Majamaa wakaenda mtaa. Demu wetu hajaongea na mjamaa couple of weeks. All of a sudden simu inaingia. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Unajua amekoga akimlenga? But leo simu zimeingia karibu 15. Na ukweli wa mambo ni bado anampenda. Ni ile kumpunish tu, anatry kumpunish. Ndio hizo idea sawa, wachane nazo. But leo simu imepigwa 15. Wacha nishike nisikie huyu anasema nini. So akashika. Akaambiwa niache baby. Akipole, manze nilikosea. Na ni kama God ananipunish juu hata before to execute, manze nimekuwa msik mbaya sana. Azin mali niko sahi ni kutetemeka tu, natetemeka. Haki ya Mungu manze kai inaweza tu na kuomba kama unitembelee. Dem akamwambia, "Woi baby, in fact kata simu na kuja saa hii." Simu ilikatwa hivi. Dem hakuna hata kuoga, nje haraka faster. Chukua gari haraka faster mpaka kwa jamaa. Gonga mlango, mlango inafunguliwa. Anapata jamaa wake hapo. Fit as a fiddle. Anasikia poa mbaya. Ako na wenzake wako hapo 3 wamekaa. Pale kwa meza do imetapakaa. Akaambiwa, "Babe, maze karibu. Hakuna ugonjwa tuko naye. Niko tu nataka kukuonyesha ile life unataka kuondokea. In fact, juu umeiva hesabu. Wewe tuambie ni ngapi?" Ushahesabu mpaka mate inaisha kwa mdomo. Akapata akona takriban shilingi 1340. Hiyo ni pesa hawajawahi ona maisha yao yote. 340,000 imetandazwa hapo kwa meza hivi. Akaambiwa, "Babe, guess what? Inaweza kuwa ya plan ilichukua muda kidogo, but execution ilikuwa ya madakika. In and out. So nitakuuliza tu tena one last time. Unaonaje baby? Utaishi maisha ya shida mpaka lini? Na tuko na skill." Mwakishange, tunaomba kabla muende, sawa? Mstoke hapa kaa tujaomba. Long story short, alikuwa ndani mbaya. In fact yeye ndio hata anapanga kikosi. Sasa wewe ndio utakuwa unaongea na watu, jua uko na sura iko afadhali. Nyinyi tokeeni madaka ya mwisho. Yaani wacha watu waangaishwe town. I'm telling you, in the following months, Nairobi waliti. Waindire walitandikwa hiyo Parklands wewe. Waliona fire. Sasa sema lifestyle change. Walikuwa naishi kwa tunyumba 12,500. 55. Sahi wanzee wako karibu waende wachukue furnished apartments huko. Wanaishi the high life. TV inatana dirisha. Yani pesa iko, dema napiga shopping kwa duka zenyewe. Wachana na hizi kama nataka bag ya sema Louis Vuitton. Natafuta hiyo duka ya Louis Vuitton iko wapi? Wacha ikuje, kwani nachukua siku ngapi kwa ndege kufika hapa hiyo bag? Waliishi fiti. Waliishi poa. Watu hiyo ilikuwa noma. One time. Wameshafanya shughuli yao. Wanapanga shughuli yao safi. Washa identify target. Washa piga reki maskani ya jamaa safi. Washa piga stakeout pale ya karibu wiki 3. Washapata ratiba ya jamaa safi kabisa. Manze ilikuwa shughuli deadly. Manze jamaa na sukuma ganji. I think hiyo bag yenye alikuwa anatoka nayo siku ilikuwa na not less than 2.7 million shillings. Hiyo hesabu yote wako nayo. Juu insider ashawaambia mpaka the amount muendelea anatoka nayo. So wameenda wameingia position sawa. Wamechagua that particular day sababu hiyo ndio ile siku ile ganji mob na beba. Huyu jamaa yubeba ganji mara kadhaa kwa wiki, but hii siku kulikuwa na deal ilikuwa imepigwa. So hii ganji ilikuwa inapelekwa, hii siku ilikuwa ni kibao. So wamechagua that particular day. Wangetaka wangekaa mjana bado wangesaidika, lakini hii ya leo hii ndio loot nono.
So wakasema hapana, tutaki hizo zingine, tunataka hii. Sawa, kila kitu safi, everybody was on position when they needed to be there. Wakafika wakatulia, countdown ikaanza, wanaangalia saa, wanajua timing ya ule jamaa. On this particular day jamaa akatoka amebeba hiyo bag, na walai ukiangalia hiyo bag hii imenona, hii si kama hizo za hiyo siku ingine, hii imenona fiti. So akatoka na simu yake fiti, akaenda akaingia pale kwa ndai, akafungua ndai, wale wasee wanamuwatch tu, akarusha bag pale ndani na akaingia akafunga. Kufunga, wale majamaa wakatokea. Asa anataka kuwasha gari tu hivi, alisikia tu milango gugup, majamaa ndani. I don't know why, but for this particular one wakamwambia atoke. Usually wana drive gina wewe. For this one wakamwambia jamaa kanyaga nje. Jamaa akatoka. One of them akaruka wapi? Kwa kiti ya dereva. Walai, on that particular day ndio tu from nowhere makarao wameamua kupiga patrol. On that particular day Muindire amewekwa nje hivi, majamaa wameingia pale. Muindire hata hajakaa kuangalia ni nini na juu ya I think adrenaline na nini, ameingia ndani ya keja. So anyone mwenye anatembea hapo haezi tell au watu ni wagondi wameingia kwa gari ya mtu wanataka kwenda. Nobody would have sensed anything. Jamaa wakasha gari wakaanza kutoka. As wanatoka tu hivi, boy wao akaangalia rear view mirror. Ni nini inatokea kwa kona? Ndio sasa kuja nyuma yao Mariamu ya polisi. Jamaa akaona Mariamu, akaambia wenzake wase blanda. Nini? Chekini nyuma. Wakaangalia nyuma, makarao. Bra, ule muindi ameibiwa hayuko nje. He has no way ya kuongelesha hawa makarao kuambia nimepigwa. Yeye asharuka ndani ameenda. Hao makarao by the time wana negotiate kona ndio wakuje nyuma ya hao watu. Muindi ashatoka, ameenda. So the cops had no way ya kujua kuna robbery imeendelea hapa. Lakini sababu mwizi ni mtu paranoid, walianza tu kutoka mbio. I swear the cops had no reason whatsoever kususpect hao vijana. But the way boy alitake off na hiyo gari, cops wakasema okay, inaweza kuwa tuko wrong, but wacha tu tusikia vijana ngori yao ni nini. Wakaanza kuwafuata. Jamaa wetu akiangalia rear view anaona mataa zinapigwa. Zile za oya, si usimame bana nijue ngori iko wapi. Nikuachilie. Yeye anadai wanataka kutumaliza. Anaikanyaga. Ni makona. Wale wakakuwa sure huyu ni kuhepa na hepa. Na kuambia walikimbizwa. Na sijui hao makops walikuwa nandai kona nguvu aje. Walikam waka overtake hao majamaa. I guess the cop the driver alikuwa ni hatari. Wakakuja kama wameingia mbele. Majamaa simama. Bunduki ziko kwa madirisha. Msijaribu kitu. Milango zikafunguliwa, majamaa wakashuka. Kwenda pale mazee, wase kushukishwa, bag inapatikana hapo. Manze imejaa ganji. Mbaya sana. Hao wase, I think kuna wenye walikuwa pia kwa shughuli za kuibia watu masimu. Number 1, simu ya Muindire mwenye ameibiwa ilipatikana hapo. Kumbe wakimshukisha walimwambia wacha simu. Ndio asijaribu kukanika na piga masimu hapa itane. Wacha. So simu ya Muindire iko hapo. Masimu zingine zimepatikana hapo, walikuwa wamesanya huko nini. So of course lazima wase walalishwe chini, wapigwe tero nini, kila kitu itolewe. Walikuwa na kabonoko hapo. Woi, hiyo kwanza actually iko bonoko, ilikuwa origi. Hiyo kwanza ikawekwa kando. Mapingu. Wote police station. By the time wanafika police station, ripoti ishafika. Ni aje kuna muindi amepigwa hapa, 2.7 imeenda. So amepata nini? Bag iko na nini ndani? 2.7. Muindi akapigiwa simu immediately.
This is your lucky day. Hebu kuja station utuambie kama kuna masura unaona zikika familia. Muhindi aliingia tu hivi akaona tu boy wetu. Akasema wengine naweza sahau. Huyu siwezi sahau. Sababu nilikuwa najiuliza mtu msafi hivi anaiba kwa nini? Very, very neat boy. Dreadlock safi zimepigwa retouch. Mepiga luku safi official, ametaki in shati. Amekunja anakaa tu yani sharp boy. Muhindi akampinga hapo haraka fasta. Huyu alikuwa of course walikuwa watatu, so kama mmewashika ni hao. Ndani hakuna kesi rahisi kama hiyo. Kotiko haraka fasta. Robbery with violence. Mtu yangu, robbery with violence hainaga pole. Hiyo ni 30 to life. Dem akiwa mtaa alishangaa tu mse wake hakuji. Kesho kutwa anashindwa rada. Ndio eventually ile one phone call. Niaje babe. It was good while it lasted. Niko ndani mzee. Imekuwa true. Adios muchachos. Na hivyo ndio wakamaliza shughuli. Sasa utangoja mtu anaenda kuhukumiwa milele. Bas. As we speak, mtu wetu bado ako ndani. Anasukuma mvua huko. Mrembo wetu alionekaniwa. Kapata pia mtu mwingine. Sharp boy. Meolewa. Kona watoto sasa. Anasukuma familia tu mdogo. At least yeye akona happy ending. Mwenzake not so much. But by the time walikuwa wanaingia kamiti hao wanaume, walikuwa wamekula fiti ita. Moral of the story, crime never pays. Itakulipa tu sa hiyo short term, but eventually you are the one to pay. Wewe lazima utalipia. Sasa haya, tuonane round 2. Imekuwa safi sana, nyinyi wa nguvu. Adios muchachos. Peace.